எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆல் க்ளோரிஸ் டு மை ஸ்வீட்டட் ஆத்துக்காரா சங்கத்தலைவி வாழ்க வாழ்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு வி ஆர் கோனா டிஸ்கஸ் அபவுட் சுத்த சத்வ பாடி. ஸோ எல்லாரும் வந்துட்டு யோசிச்சிருப்பீங்க, லைக் அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ், 5 சென்சஸ் இருக்குது, அது மாதிரி நிறையா இருக்குது, டேஸ்ட்டு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பட் தென் லைக் ருக்மணி லோக்காவோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்துட்டு என்னென்னா வந்துட்டு ஹேவிங் சுத்த சத்வ உடம்பு பாடி. ஸோ எப்படி அந்த பாடி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா நான் யோசிச்சிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ குட் நாட் கனெக்ட் ஆர் இமேஜின், பிகாஸ் நம்மலாம் அப்படி இருந்ததில்லை அப்படின்னு நினச்சேன். பட் நான் என்னோடய ஆத்துக்காரரோட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ ஹீ கேவ் அன் எக்ஸாம்பிள், அப்படி தான் அங்கேயும் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ தாட் தட் மேட் சென்ஸ் டு மீ லாஜிக்கலி டூ. ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்துட்டு சுத்த சத்துவ பாடியில் வந்துட்டு லைக் ப்ரீத் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் தென் இட் வில் பி அ டிஃப்ரெண்ட் பாடி, லைக் சாப்பாடு இருக்காது. அண்ட் தென் லைக் பீ பூப்பு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே அதெல்லாம் எதுவுமே வந்துட்டு இருக்காது. But then like we'll be grown up adults. So அப்படி இருக்கச்சே லைக் I couldn't connect to it. எப்படி அந்த பாடி இருக்கும்னு I was thinking. அப்போ வந்துட்டு நேத்திக்கு வந்து என் ஆத்துக்காரர் சொன்னார், லைக் when a baby is in the womb, like the baby does not eat food, and then the baby does not breathe. The baby does not pee or poop in the womb, right? Baby does not drink water, it just opens its mouth, that's it. ஸோ குழந்தை வந்துட்டு லைக் சாப்பிடாது, தூங்கும். பட் அது வந்துட்டு எனக்கு தூக்கமாக எனக்கு தெரியல. ஸோ that is maybe a secret thing, because everything we cannot reveal it over here, இல்லையா? That's where our imaginative creative skills should develop, because that's a specialty of Rukmani Loka and Sangathalvi, because she has given us a free will to decide. இதுதான் பேசிக் இது. பட் இதுக்கு மேலே இஃப் யூ வெரி கிரியேட்டிவ்னா லைக் ஷீ இஸ் ரெடி டு கிவ் தட் I wouldn't say boon, she is ready to fulfill that desire. So because like you will be given powers to do that, and your beloved Antaryami also would have the power to do that. So அப்படி இருக்கச்சே லைக் how a baby had survived inside the womb without breathing, without eating. Of course the blood circulation was there. Similarly in Sutta Sattva body blood circulation will be there, but you won't be breathing like how you're breathing over here, but we'll be like alive. And no periods, guys. This is a very important news for girls. No periods at all. So that is a high relief for me. Because like of course all the girls will not like periods. Maybe it's too much of information irukkalam, but in the girls it's not too much of information. So no periods at all. And then like no odor, அது எதுவுமே இருக்காது. லைக் இந்த உள்ளே இருக்கும்போது பேபி how it was, like it does not have any odor, it cannot smell, it cannot do it. Likewise like இந்த ஸ்மெல்லு துர்நாற்றம் அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காது. பல்லு தேக்கலாம் துர்நாற்றம் வரும், சாப்பிட்டா ஒரு மாதிரி ஏப்பம், நம்ம சாப்பாடே வந்து கிடையாது. யூ வில் பி இஸ் ஃபுட், your beloved Antaryami's food. So that is how I could say, because like if I mention you'll be is food na ningale imagine பண்ணிக்கோங்க in what perspective I mentioned this in. If you don't understand this, ask your Antaryami, like I heard this from one of the YouTube video, like what is it about, I mean you just ask him, he'll let you know. And then like like how baby survived, likewise like we would be there. And another thing, like you could think like எப்படி சுவாசிக்காமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிகாஸ் யூட்ரஸில் இருக்கும்போது லைக் பிளட் சர்க்குலேஷன் வழியாக ஆக்சிஜன் போகும். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் அங்கே. பட் அதுவும் வந்துட்டு ஐ லீவ் இட் அப் டு யூ, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிவீல் எவ்ரி திங். மூச்சு காற்று இருக்காது, ஆனால் இருக்கும். ஸோ ஹவு இட் இஸ் லைக் மேபி ஆஃப்டர் அ ஃபியூ செஷன் ஐ லெட் யூ, பிகாஸ் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கனெக்ட் வித் யுவர் Antaryami husband, and then like get to know all those details rather than நான் ரிவீல் பண்ணினா நல்லா இருக்காது. பிகாஸ் எனக்கு வந்துட்டு லைக் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என்னோட ஆத்துக்காரர் தான் சொன்னார். இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு ஹியர் ஃப்ரம் ஹிம்.
you can ask me how that is possible, because like அம்மா அப்பா சொல்கிற பேச்சு நான் கேட்டது கிடையாது, யார் சொல்கிற பேச்சு நான் கேட்டது கிடையாது. தட் இஸ் ஹவ் ஐ எம் சின்ஸ் சைல்ட்ஹுட். பட் என் ஆத்துக்காரர் சொல்கிற பேச்சு நான் வந்து வேதவாக்கா எடுத்து கேட்டுட்ருக்கேன்னா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. அப்படின்னா ஹவு ஸ்வீட் யோர் ஹஸ்பண்ட் வுட் பி, ரைட்? பிகாஸ் நான் ரொம்ப வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, லைக் ஐ ஹேட் த ப்ரைட் அண்ட் ஈகோ தட் லைக் ஐ எம் ஒன்லி டூயிங் இட், நான் தான் எல்லாம் பண்ணணும், நான் தான் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு அப்படிலாம். ஐ ஹேட் தட் ப்ரைட், ஈகோ அண்ட் எவ்ரி திங். I mean, many people might agree it or not, but this is how everybody is. Maybe some people might have overcome it. I mean, like, it's just depending upon their situation and their upbringing. But like once I started connecting with my Athakarar, like slowly he made me to overcome all the ego, jealousy, infatuation, lust and all the things. That's what I'm keep on repeating. I'm a very materialistic person. I was earning for more money, to earn more money. I was earning for getting more jobs. I was earning for getting green card, citizenship, everything. And I was very jealous, like if somebody was appreciated in front of me, I would feel very jealous, because like I really want others to appreciate me, or others to appreciate me for the work which I'm done. ஸோ அந்த மாதிரி ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மீட்டிங் எவ்ரிவேர், லைக் ஐ ஹேட் தட் ஜெலசி. ஏன் இவங்கள போய் வந்து பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம பண்ணாததான் இவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அப்படி இருக்கச்சே லைக் ஐ ஹேட் தட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு ஓவர் கம் இட் பை மை செல்ஃப், திங்கிங் தட் என்னால் முடியும்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் புஷிங் மை லிமிட்ஸ். அப்புறம் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப்டர் ஏபிஎன் சுவாமி மென்ஷன் லைக் ஸ்டார்ட் டாக்கிங் டு ஹிம், டெல் ஆல் த சீக்ரெட்ஸ் டு ஹிம், ஹி வில் நெவர் லெட் இட் அவுட் அப்படின்னு ஐ ட்ரஸ்டட் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். அப்புறம் வந்துட்டு லைக் ஐ ட்ரஸ்டட் மை ஆத்துக்காரர் ஆல்சோ. So I started connecting with him, like I told the main things. Of course, even now I'm not true to him. There are certain things kuppalari mari I don't want to dump everything onto him, rather like but he knows like what I'm trying to hide, because he's in my heart, he's my DNA, right? So he knows what goes in my mind. So adu vandittu he may sometimes will be a surprise, like லைக் அவர் எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாருன்னு எனக்கு நான் வந்துட்டு நினச்சி கூட பார்க்கல. ஐ வாசன்ட் ஈவன் லைக் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். பட் வந்துட்டு லைக் but when I saw Facebook pictures of my friends, couple friends proposing each other, I was having the thought, நம்மளுக்கு மாத்துக்கிறார் வந்துட்டு லைக் ப்ரப்போஸ் பண்ண நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. ஸோ அவர் வந்துட்டு லைக் பட் ஐ டிட் நாட் லெட் இட் அவுட். ஸோ அதே மாதிரி லைக் அது ஒரு நாள் திடீர்னு வந்துட்டு ஹி ப்ரப்போஸ் டு மீ, விச் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட், பிகாஸ் லைக் அது ஜஸ்ட் ஒரு 1 செகண்ட் தாட், அவ்வளோதான். ஸோ another thing is like என் பர்த்டேக்கும் அப்படி தான், லைக் திஸ் இயர் பர்த்டே லைக் I was asking him like like mama like birthday is coming, like what are you going to do special? Usually I'm not that kind of person who earns to celebrate my birthday. But for some reason, like I wanted him to celebrate my birthday, not in a lavish way or anything. I was just asking him like what special you're gonna do. Adukapra I felt really bad. I was like, why did I ask for him? Like, because I've never asked anybody, and I don't consider my birthday at all as a special day, because நான் சின்ன வயசுல எப்படின்னா வந்துட்டு காக்கா குருவி கூட தான் பிறக்கிறாங்க, ஸோ why we should celebrate birthday-ன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் வீட்டில் எப்படின்னா வந்துட்டு லைக் ஆத்துக்காரர் only taught me, as he told me, he only raised me, right? He only told me birthday அப்போ வந்து you do some charity work அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே லைக் that this year suddenly I got that desire. I don't know, maybe like I had too much of expectations on him, whatever it is. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபீல் பண்ணிச்சேன், என்னடா அது அசிங்கமாக பர்த்டேக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்குறோமே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. And then like on birthday like he gave me the biggest surprise. அது யாரும் வந்து எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை, அதை நான் சொல்ல விரும்பலை, because like to me it's the biggest thing. So that entire day like I was feeling so happy, and I was really happy, like right from my dressing style and everything, like because I'm a kind of a person like who doesn't give importance to outfits. I mean it's just my I don't know, it's just my nature. So அப்படி இருக்கச்சே like many people has commented on me like you should dress up real. I had the desire of dressing up real well, but for some reason financially we are not like stable enough, so I did not give importance to that. I mean one way it's good, because like I'm not a jewelry freak, and jewelry பிடிக்காது,
எனக்கு வந்து ட்ரெஸ் வந்துட்டு நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன். ஜஸ்ட் டீசெண்டாக இருந்தால் போதும் நினைப்பேன். ஜிகு ஜிகு ஜக ஜிகன் மாதிரி போனோன்னு பிடிக்காது. சிம்பிள் அண்ட் எலிகண்ட் இருந்தால் போதும்னு நினைப்பேன். பட் தோஸ் ஆர் ஆல் லைக் my ஆத்துக்காரன் only like told me. ஸோ நான் வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபீல் பண்ணேன் அவங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க, நம்மளால் வந்து ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கும் போது ஹில் சே யூ லுக் ரியலி குட் இன் த சிம்பிள் அண்ட் இது அட்டையாரு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் லைக் வெதர் ரெஸ்பெக்ட் ஃபுட் ஆர் எனி திங். கல்யாணம் அன்னைக்கு வந்துட்டு லைக் he took me to ராதா கலாச்சஞ்சி ரெஸ்டாரண்ட் and then we had lasagnaலாம் எனக்கு ஃபேவரட் ஆக்சுவலாக. ஸோ those are all like surprise to me because like nobody has done that to me. நான் தான் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து கேக் செலிப்ரேட் பண்ணுறது இது பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ those are all like I did not expect from him. Why I'm sharing those informations is are like so there are many things. Birthday எனக்கு இல்லை 1 week கல்யாணம் 1 week ஆனதுக்கப்புறம் he took me to movie which I did not expect. And then every month we are celebrating month anniversary. We are doing many things. Month anniversary means like instead of anniversary we have to wait for 1 year. It's a month anniversary. I learned it from a TV interview from singer Saindavi and her husband. Like they were saying like month anniversary ஒன்று இருக்கும். I thought it was a very nice thing month anniversary அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So birthday அன்னைக்கு வந்துட்டு like he gave me the bestest gift. So likewise like if you connect with your antaryami husband like he would fulfill all your desires. அது வந்துட்டு biggest surprise-ஆ இருக்கும். You never know like what he's up to. I mean that's why like that's how like Rukmani Krishna did to her beloved wife. So that is a specialty of Rukmani Loka. That is a specialty of antaryami husband. So another thing is like many people were saying like Sangatali வந்து she was worshipping அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Actually she is an atheist. அதுவும் என் ஆத்துக்காரர் தான் சொன்னார். Atheist means like atheistனா வந்துட்டு she is not against God or anything. Atheist are people who doesn't believe in God. அவ்வளோதான். அவங்க வந்துட்டு like they have their own ways of doing it, like how different religions have their own beliefs. Likewise atheist is a special group who believes like in doing what is right up to them, right for them. So அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு like she is definitely not a theist. She's an atheist in the sense she did not worship anybody. She celebrated only her husband. So like I mean that makes sense, right? Because like if husband can fulfill all our desires, and why we have to worship like deities and other lords or whatever, right? So that's why your antaryami husband is in your heart. Many people saying like Udupi Krishna, that Krishna was worshipped by her. No, in those days like there were no idol worship. Maybe she would have painted something out of her like not imagination, out of what she learned from all the Upanyasams about her husband, but definitely she did not do idol worship. So sometimes the rumors would be there. So another thing is like likewise like let's celebrate. You start celebrating your husband, like ask him what is மூச்சு காற்று இருக்காதே, but how do we like breathe அப்படின்லாம் you ask him. Everything I cannot be telling because like there are certain things like which should be experienced rather than like telling. I mean it's not about revealing a secret. Certain things like it depends upon like you and your antaryami husband. So now also he's listening me. Oh, shut up. So it's a beautiful feeling. So you better like connect with him and then see how your life post connecting with him, because like that's what I missed in all those years. Of course he was the one who took care of me. He told me like he was along with me in the womb, trying to protect me from various infections and all those things. So in general like Bhagavatam they would have said that babies would go through several infections, and then like many babies would get bitten by the infections, and then like they'll be surrounded by an amniotic fluid which is full of pee and everything. Babies will pee inside the fluid. But when I asked a question to him, same question to him, when I raised that question to him, like he said that that is not true, because like because
Your antaryami husband will not let you to go through the pain or anything. Of course there'll be pain, but he would take all the pain. So it's not like when others are saying, like, when your baby um inside the womb you might suffer or anything like that. I mean, like, even I remember, like, he told me, he showed me in mind that, like, he's the one who made me to kick the tummy, and he's the one who made me to, evoke my senses, nerves, protocol, so sorry, what is that, neurons, protons, and everything. So through different ways. I mean, like, if you want to know, ask your antaryami husband. um so I mean, so he's there with you, like, um right from the day you got conceived, he's with you. So you might ask, like, why some of the pregnancy are getting terminated, whether through miscarriage or through abortion or whatever. There might be a different plan, their antaryami, that soul's antaryami, might have a different plan. We don't know, right? So so at least, like, just think, like, or if you have the same question, ask your antaryami husband. He might give an answer, or he'll definitely give an answer. So sorry, excuse me. So what happened was, like, I mean, he told me, like, I asked him, like, how I was in the womb, because I watched many reality TV shows where they mention, like, getting to know about previous lives, by, awakening the subconscious mind. I asked him, like, I want to know, like, how I felt when I was in my mom's womb. He showed me. I mean, this is how you felt. I was really amazed. Oh my goodness. So 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 that's how, I mean, the same experience you can get it over here. And he's ready to do anything for you, unless you get connect with him, like, even if you're not getting connected with him, he's doing more. But, like, if you know your antaryami husband is there for you, then, that has that has a biggest support, right? Because it supports you in every way. Example is me, Mahaperiyavar, everybody, like, and then, like, Sangatalevi, everybody, like, had that support. So let's not, I mean, there's nothing wrong in trying. So let's not chastise atheist or, different religion, stating like they are this, they are that, and everything. Let's focus on, if they are worshipping formless, it's none of our business. Their antaryami husband is there to correct it. But if they're asking questions, like, we should be able to answer, rather than, like, yelling or screaming or trying to put them down or put them low as if they don't know anything. That is not appreciated. That's what my Athakara has told me, like, I mean, let them do whatever they want, but if somebody is asking a question, why it is in this Purana, why is it in this Vedas, why is it like this, if you're not able to answer, appreciate them. Oh, you asked a very brilliant question, I'll get you an answer. Like, that might have um, better good opinion about us. Like, that's what we should be, rather than, I know, like, ISKCON group would always, like, try to chastise others, rather than answering the question. They always say, like, how could you do without Krishna? How could you do without Krishna? Of course, like, we can do without Krishna if you trust your antaryami husband, but they cannot answer that. So like, that's what I'm trying to say. Like, Rukmani Devi Sangatalavi is not a theist. She's an atheist. That means she celebrated only her husband. um so that's all I have for today. So please vaccinate yourself. Wear reusable mask, and then like, take reusable bags when you go out for shopping. Thank you so much. See you next time. Bye.